Hello. Yes, sir. Okay, good. Is screen visible to all? Yes, sir. Okay, fine. Just a minute. I will go through the online C++ compiler and we'll start the remaining points, right? Okay, still some of you are joining the session. Okay, all right. Okay, so here I will write in comment section what we are going to look. We are going to look loop control statements. Is screen visible to all? Yes, sir. Okay. Okay, this loop control statement we are going to look today. And out of this, we have already gone through for loop, right? And the remaining we have while, and we have one more do while. Okay. Okay, we will finish this while and do while, and then we will discuss which one is entry control and which one is exit control and why we call them as entry control and exit control. Okay. Okay, so I will write it here as namespace using namespace std. Okay, now as we are going to look here for so syntax for loop was for, then initialization semicolon condition semicolon increment or decrement. Okay, I have written this short forms, and after this we have the body of this for loop. Okay, so this is about the syntax of for loop. Similarly, for while loop we have in round brackets. Here we have to provide some condition. Okay, now this condition is again in the form of boolean expression. हे condition परत काय असते की boolean form मध्ये असते. Boolean form म्हणजे काय की it is either giving the true value or false, and depend on the result of this condition whether it is true or false, it is going to execute the body of this while loop. Okay, now when this condition is true, then the body of this while loop is going to be executed. We have while loop च्या body मध्ये जे काही लिहिलेले असेल. Okay, I say it as a statements, but not necessarily only statements. We have many more, like if you are doing some arithmetic operations, if you are doing some calculations part, okay, it will be carried out in the body. ते कुठे असणार आहे तुमच्या या बॉडी मध्ये असणार आहे. But when body is going to be execute at the time when the condition execute to true value. ज्यावेळेस ही कंडिशन ट्रू असेल त्याच वेळेस ही व्हाईल लूपची बॉडी एक्झिक्यूट होईल. आणि जर कंडिशन जर फॉल्स असेल तर काय होईल, तर कंट्रोल कुठे येईल, ह्या व्हाईल लूपच्या बाहेर. Okay, so this is what the syntax of while loop. Okay, I will now switch to the program. Yes, here. Okay, I will print hello, but when the condition is false, sorry, when the condition is true. So for condition, I will take one value, let's say integer I is equal to 10. Okay, I have initialized the value for variable I is 10. Now I'm going to check while
than 11. When the is true, I'm going to print the message as hello world. मी message कुठला print करणार आहे? Hello world. बरोबर. And when the condition is false, so here or after execution, what it should print? It should print out of while loop. It is not necessary. हे प्रत्येक वेळेस आउट ऑफ व्हाईल लूप लिहायलाच पाहिजे असं काही नाही. बट फॉर आवर अंडरस्टँडिंग की आपण व्हाईल लूपच्या बाहेर आलो, हे कळण्यासाठी मी हे स्टेटमेंट लिहितोय. आउट ऑफ व्हाईल लूप. ओके, चेक. ओके, आता एक गोष्ट चेक करा. इज स्क्रीन विजिबल? लेट मी नो फर्स्ट. Yes, sir. ओके, सी आता केअरफुली कोड जरा ऑब्झर्व करा. इथे मी काय करतोय, ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. कुठून? लाईन नंबर 6 टू लाईन नंबर 14. बरोबर नाही? इथे ओपन करली ब्रॅकेट आहे, इथे क्लोज करली ब्रॅकेट आहे. म्हणजे इथे या ओपन आणि क्लोज करली ब्रॅकेट मध्ये जे काय लिहिलंय, इट इज द बॉडी ऑफ दिस मेन फंक्शन. करेक्ट. नाउ व्हॉट वी आर लुकिंग, the compiler is now inside this main function. Line number 7, it encounters the initialization of I variable. इथे काय झालं, लाईन नंबर 7 ला कंपायलरला काय आलंय की I या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती घेतली मी? 10. When it goes to line number 8, it found we executed while loop. While loop लिहिलाय आणि इथे कंडिशन काय दिली? I less than 11. Now it kept the value of I, that is 10. 10 less than 11. Okay, is this true or false? Here I will write in comment 10 less than 11. Okay, I have variable ची value किती? 10. So I kept this 10 less than 11. Now is this statement true or false? True. Condition is true. And what we have said, when the condition is true, the body of while loop is going to be execute. आता इथे ही बॉडी काय झाली? एक्झिक्यूट झाली. इट विल प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. याच्यानंतर अजून कुठलं स्टेटमेंट आहे का या बॉडी मध्ये? नाही. सो अगेन इट विल चेक द कंडिशन अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय, दॅट इज स्टील 10. अगेन इट विल एक्झिक्यूट. परत त्याच्यानंतर कुठलं स्टेटमेंट आहे का? नाही. सो इट विल अगेन चेक द व्हॅल्यू ऑफ आय व्हेरिएबल. अगेन इट इज 10. as there is no any increment or decrement in the value of I variable, so it is inversely like true statement 10 is less than 11. हे काय झालं आता? हे युनिव्हर्सल स्टेटमेंट झाले की 10 हे इट इज लेस दॅन 11. बरोबर का? अँड ऍज देर इज नो एनी इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट, ही कंडिशन काय झाली? ही कंडिशन कायमस्वरूपी काय झाली? ट्रू झाली. इट इज ट्रू फॉर एव्हर. And when the condition is true forever, the loop is not going to be terminate. हा loop terminate होईल का? नाही. हे तुमचं स्टेटमेंट जे आहे आउट ऑफ व्हाईल लूप, हे एक्झिक्यूटच होणार नाही. कारण का? तर तुमचा कंट्रोल ह्या लूप मधून बाहेरच येणार नाही. का बाहेर येणार नाही? तर ही कंडिशन कधीच फॉल्स होणार नाही. बिकॉज वी हॅव नॉट इन्क्रीमेंटेड द व्हॅल्यू ऑफ आय व्हेरिएबल, नायदर वी हॅव डिक्रीमेंट. हे कधी फॉल्स होईल? वेन आय बिकम्स 11. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Okay, when the value of I variable becomes 11, at that moment this loop is going to be terminate. का? तर इथे केस काय झाली? फॉल्स झाली. आणि त्याच्या ज्यावेळेस केस फॉल्स असेल त्यावेळेस काय होतंय? कंट्रोल व्हाईल लूपच्या बाहेर येतो, म्हणजे त्या व्हाईल लूपच्या बॉडीच्या बाहेर येतो अँड इट विल एक्झिक्यूट दिस. बट नाव इन दिस केस it will not happen. Why? Because I have not incremented, neither decremented. Okay, just check. I'll run the program. See how many times you will find this hello world. किती वेळेस प्रिंट झाले बघा. याला काय म्हणतात? इन्फानाइट लूप. द प्रोग्राम, द कंपायलर goes into the infinite loop. कशामुळे? We have not given the proper condition to terminate the loop. ह्या लूप टर्मिनेट व्हायची कंडिशनच आपण दिलेली नाही. ओके, अँड दिस इज व्हेरी कॉमन मिस्टेक्स इन द व्हाईल लूप. व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप मध्ये ह्या कॉमन मिस्टेक आहेत. जर तुम्ही इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट जर केलं नाही, देन इट गोज इन टू द इन्फानाइट लूप. ओके, सो हाऊ टू डू दिस?
here I will increment the value of I variable plus I. Okay, now initially it was 10, and when it becomes 11, and it will check the condition 11 less than 11. At that moment it will false, and when it will false, it will go to the outside. Just check. See, it prints only one time. इथे सुरुवातीला कंडिशन टाकली 10 less than 11, that is true. It goes inside and it execute this statement. इथे बघा, इथे डिस्प्ले दिसते तुम्हाला, बरोबर, hello world. Then it increments the value of I variable with 1. 10 plus 1, 11, and it checks now. It put the value of I variable, that is 11. Is 11 less than 11? 11 ha 11 peksha less than आहे का? No. When the condition is false, the control goes outside this while loop and it prints out of while loop. So it prints out of while. Okay. Here I will do end line. इथे मी काय करतो ENDL, so that this statement out of while loop will come to the next line. Okay. समजते का? Hello. Yes, sir. आता थोडस एक डिफरन्स बघा. फॉर लूप मध्ये काय होतं की तुम्ही इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि हे इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट हे तुम्ही त्या ब्रॅकेट्स मध्येच करू शकत होता. पण व्हाईल लूप मध्ये काय, फक्त तुम्हाला कंडिशन द्यायची. बट डोंट फॉरगेट टू मेक इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द बॉडी ऑफ व्हाईल लूप. व्हाईल लूपच्या जर बॉडीमध्ये तुम्ही इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट जर केलं नाही तर काय होते, आता आपण बघितलं. ओके, आय विल गिव्ह कमेंट टू दिस इन्क्रीमेंट अँड चेक इट गोज इन टू द इन्फानाइट लूप. तो काय झालं, इन्फानाइट लूप मध्ये गेलाय प्रोग्राम. ओके, so this is how while loop executes. Now, okay, I'll provide you the link for online compiler in the chat box. You just try this and then we will have next problem statement. Okay, is link available in chat box to everyone? Yes, sir. Okay, just click on the link and try to execute this current problem statement. Don't give here comment, otherwise it will be in the infinite loop. Okay, execute it and send me the screenshot. Do it fast.
Okay, one of a student have like share me the screenshot where you have not given this increment, and because of this your program is like into the infinite loop. So give this increment operator in the body of this while loop so that we will find only the required output and it will not go into the infinite loop. Yes, do it fast. Only 3 students have sent me the screenshot as of now. Do it fast. Remaining student, you should send me at the earliest so that we can move to the next problem statement. Okay, good. So I got a response from uh, many of from your side. Now, everyone, please look at the screen. Yes, are you looking at the screen, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See now, I want to display my output should be in this way. So you need to write a program into while loop
which will display output, okay, in this way: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. हे वरती यायला नको, आउटपुट यायला नको. This is only for you to like understand. This is what my output. माझं आउटपुट काय यायला पाहिजे, या या पद्धतीमध्ये यायला पाहिजे, 1 to 10 in increment order. We have seen this problem in by using for loop. For loop मध्ये सुद्धा आपण हा प्रोग्राम केलेला आहे to display the values in increment and in reverse order as well. So now by using while loop, you need to display 1 to 10 in the sequence. Okay, so just give a try and then we will discuss. Okay, but I need a try from your side first. प्रॉब्लेम काय आला का तुम्हाला एक प्रोग्राम लिहायचा आहे व्हाईल लूपचा, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला या पद्धतीने आउटपुट मिळेल. इफ यू अंडरस्टँड द वर्किंग ऑफ फॉर लूप and working of while loop based on the recent example, it is very easy to code this program. You need to make a few changes in the current program. आता जो प्रोग्राम तुम्ही केलाय त्याच्यामध्ये एक थोडंसं चेंज केलं की तुम्हाला हे रिझल्ट मिळून जाईल. Just give a thought and we will discuss, but I need a try from your side first and then we will discuss. Okay, just give a try. Those who have sent me the screenshot of earlier problem statement. ज्यांनी आधी मला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट सेंड केलेत त्यांनी now you go for executing this problem statement. My output should look like this way using for loop. Yes, give your try.
One of you have sent me the screenshot, but by checking your screenshot, I came to know you have printed only 10, and that too infinite loop. Okay. So what you need to do, you need to check the condition. इनिशियलाइज काय केलंय ते बघा. त्याच्यानंतर तुमचा लूप मध्ये व्हॅल्यूज कुठून कुठे ट्रॅव्हर्स होतात ते बघा. आणि लूप मध्ये जी कंडिशन इन्क्रिमेंट और डिक्रिमेंट यूज केलंय ते एकदा चेक करा. ओके ओके नाउ एव्हरीवन लुक ॲट द स्क्रीन. Everyone look at the screen. Okay, I will write this output in my program. इथे प्रोग्राम मध्ये मी कमेंट मध्ये लिहितोय आउटपुट काय पाहिजे मला ते. Okay, I need to display in this way, right? 1 to 10. Yes, is everyone looking here at the screen? Let me know first. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir. okay. See, now my program should start with 1 आणि एंड कुठं झाला पाहिजे 10 ला. पण आता जर इथे तुम्ही आधीचा जर प्रोग्राम बघितला, मी काय सांगितलं तुम्हाला फ्यू चेंजेस आहेत. आता चेंजेस काय आहेत ते बघा. स्टार्ट कुठून होतंय 1 पासून. आय नीड टू इनिशियलाइज माय आय व्हेरिएबल टू 1. ओके, मी काय केलं सुरुवात केली बरोबर. इथे म्हणजे सुरुवात झाली. आता चेक करा कंडिशन. व्हेन 1 इज लेस दॅन 11 कंडिशन इज ट्रू, अँड व्हेन द कंडिशन इज ट्रू इट शुड प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ आय व्हेरिएबल. बरोबर, आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय व्हायला पाहिजे, प्रिंट व्हायला पाहिजे. सो इथे मी काय करतोय फक्त आय प्रिंट करतोय. ओके, सो हिअर इट प्रिंट्स 1. Then I incremented the value of I with 1. 1 plus 1, 2. Now it goes and it checks the condition. 2 less than 11. Is this true or false? It is true. So it will print the value of I variable, that is 2. Again it increment with 1, 3. It will check the condition. 3 less than 11, yes. So I become 3. Plus 1, 4. 4 less than 11, yes. It will print value of I variable, that is 4. Similarly for 5, 6, 7, 8, it will print 9. Then it increment with 1. 10 less than 11, yes, condition is true. So it will print I is equal to 10. Now it becomes 11. At this moment, plus I, it increment with 1. 10 plus 1, 11. And it will check the condition 11. Is 11 less than 11? No, condition is false. So it will go outside of this to print. Just check. Okay. समजलं का? Yes, sir. ओके, सुरुवात काय करायची तुम्हाला, मी इथे त्याच्यासाठी सांगितलं की तुम्हाला सुरुवात मला या 1 पासून करायची. म्हणजे तुम्हाला एक व्हेरिएबल काय करायला लागेल, सुरुवातीला इनिशियलाइज करायला लागेल की ज्याची व्हॅल्यू 1 असेल, आणि तो तुम्हाला कुठपर्यंत इन्क्रीमेंट करायचा आहे 10 पर्यंत. म्हणजे तुमच्याकडं काय काय असायला पाहिजे, एक इनिशियलाइज केलेलं असायला पाहिजे सुरुवातीची व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर हे कंडिशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट असायला पाहिजे. आणि तिसरं हे कुठपर्यंत, म्हणजे हे इन्क्रीमेंट करण्यासाठी कुठपर्यंत असायला पाहिजे, ते तुमचं टर्मिनेशन कंडिशन असायला पाहिजे. ओके, आता इथे काही जण आय लेस दॅन 11 लिहितील, किंवा काही जण असं लिहितील लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. ओके, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. इट ऑल्सो एक्झिक्युट्स अप टू 10. पण जर तुम्ही हे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 11 जर केलं तर काय होईल, इट विल प्रिंट 11 ॲज वेल. 11 सुद्धा प्रिंट होईल. तसं नकोय आपल्याला, काय पाहिजे 1 to 10. एकतर तुम्ही लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 घ्या, किंवा स्ट्रिक्टली लेस दॅन 11. जर इथे स्ट्रिक्टली लेस दॅन जर इथे तुम्ही 10 घेतलं तर काय होईल, व्हॉट विल हॅपन, इट विल प्रिंट अप टू 9. बिकॉज when I becomes 10, 10 less than 10 condition becomes false and it will go to the outside. 10 घ्यायचाच असेल तर okay. Yes, now send me the screenshot, implement this and send me the screenshot. Do it fast so that we can take maximum problem statements.
Okay, good. Now most of you have completed almost. Good. See, intentionally I'm not giving answer at the first. So if you develop this thinking capacity, how to write this condition. So आता हाच जर प्रोग्राम बघितला, if I given you this problem statement, I want output in this way. Now you have for loop, you have while loop, बरोबर. If you feel comfortable with for loop, you can execute with for loop. If you feel comfortable with while loop, you can execute this program with while loop. It depends on you. Okay. It is not like it is not asked in the interviews or in this technical aptitude to use only specific for loop or to use only specific like while loop. What they ask, I want output in this way. That's it. It is matter like you if you use a for loop or if you use while loop. तुम्ही कुठल्या loop नी use करताय, that is matter. So very basic thing you need to understand is how this loop executes. म्हणून मी तुम्हाला सुरुवात करताना डिफरन्स काय सांगितलं होतं की फॉर लूप मध्ये इथे तुम्हाला सगळे ऑलरेडी इनिशियलाइज कंडिशन इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट हे तुम्हाला तिथे एकाच ह्याच्यात मिळत आहेत. पण व्हाईल लूपला काय करायला लागते तुम्हाला आधी you need to initialize, then you have some condition in while loop, and here in the body of this while loop you have increment and decrement. Okay, so while loop साठी तुम्हाला हा पार्ट लक्षात ठेवावा लागतो. बट इफ यू चेक द सिंटॅक्स विल होल्ड ओनली दिस while कंडिशन अँड स्टेटमेंट्स. मग त्या सिंटॅक्स मध्ये तुम्हाला आधी इनिशियलाइज येणार नाही किंवा बॉडीमध्ये इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट येणार नाही. ओके, व्हॉट इट हॅज अ सिंटॅक्स while condition, but this initialization and increment or decrement, it is implicit. Okay, so the remaining student send me the screenshots fast. Do it fast.
Okay. Yes. Is everyone looking here at the screen? Hello. Yes, sir. Okay. So we'll take up this next problem. Okay. And what is that problem? Sum of positive natural numbers. Now, can anybody define what is positive number? Positive number कशाला म्हणायचं सांगा? 0, 1, 2, 3, 5. Yes. Is it not that difficult question, right? To take this much time. Okay, fine. The number greater than 0, we call those as a positive numbers. Okay. So program काय करायचंय? जे नंबर्स 0 पेक्षा ग्रेटर असतील त्यांचे काय करायचे, मला सम करायची, म्हणजे ऍडिशन करायची. आणि जर मी निगेटिव्ह नंबर एखादा दिला तर काय व्हायला पाहिजे, तो प्रोग्राम तिथेच थांबायला पाहिजे. बरोबर. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल टेक नाव व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर. मी युजर कडून व्हॅल्यूज घेतो. युजर कडून व्हॅल्यू घ्यायचं असेल तर कुठलं फंक्शन यूज करतात? Same. करेक्ट. आणि डिस्प्ले करायचं असेल तर सी आउट. बरोबर. सी आउट टू डिस्प्ले ऑन द टर्मिनल, the values should be displayed on the terminal. We use cout function. And to get the value from the user, म्हणजे टर्मिनल, युजर कडून व्हॅल्यू घेतो म्हणजे कुठून देतो आपण व्हॅल्यू? या टर्मिनल वरून. या टर्मिनल वरून आत प्रोग्राम मध्ये जर व्हॅल्यू घ्यायची असतील तुम्हाला तर त्यासाठी कुठलं फंक्शन आहे? सी इन. ओके. नाव हिअर आय विल राईट, let's say first I will give one message, cout enter number, enter I will say positive number. Okay, so that the user should know, enter positive number. And after this, okay, I'm going to get it from the user, cin. cin करून मी काय करतो, एका व्हेरिएबल मध्ये तो नंबर घेतो, लेट्स से n. आणि n काय करतो इथे, मी आता इथे मी n व्हेरिएबल घेतलाय, बरोबर, पण ते कुठल्या टाईपचं आहे ते मला सांगायला लागेल. सो आय विल मेन्शन हिअर इंटिजर n. द n व्हेरिएबल इट इज ऑफ टाइप इंटिजर. तो कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू होल्ड करतोय? इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू होल्ड करतोय. ओके. आता मी इथे ती व्हॅल्यू घेतली, ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह हे मला चेक करायला लागणार, बरोबर. सो हिअर आय एम गोइंग टू चेक विथ n ग्रेटर दॅन 0. ज्यावेळेस ही कंडिशन ट्रू असेल त्याच वेळेस काय होईल? सम कॅल्क्युलेट होईल. आता सम कॅल्क्युलेट करायचे म्हणजेच काय की एक व्हेरिएबल मला अजून घ्यायला लागेल. ओके, सम. as I have taken this n as a integer, I will take sum is also as a type of integer. Int sum, and I will initialize with 0. सुरुवातीला मी त्याची सम काय करतोय? 0. सम इज इक्वल टू सम प्लस, इथं जो मी नंबर घेतो युजर कडून तो नंबर मी इथे दिला, तो नंबर प्लस आधीची जी काही सम आहे 0. आणि मी युजर कडून मला काय करायला लागेल? आता इथे काय होईल? फक्त एकदाच होईल. तो नंबर आणि 0 यांची सम काय होईल? सम या व्हेरिएबलला जाईल आणि मला इथे काय करायचंय? और मी बाहेर प्रिंट करतो, सम इक्वल टू, आणि व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर असणार ही? या सम या व्हेरिएबल मध्ये. सो आय विल पुट हिअर सम. आता मी बाहेर का टाकलं ते पण तुम्हाला सांगतो. ओके, इथे इन्क्रीमेंट नाही. इथे कंडिशन बघा काय दिली मी, व्हेन n ग्रेटर दॅन 0. जर मी इथली व्हॅल्यू 0 पेक्षा जर लहान टाकली तर ऑटोमॅटिकली इथे काय होतंय? तो लूप फॉल्स होतोय. म्हणजे तुम्ही इथे इन्क्रीमेंट करायलाच पाहिजे असं काही नाही. इथे काय करताय तुम्ही? युजर कडून व्हॅल्यू घेताय आणि ती व्हॅल्यू इथे चेक होते. आता इथे काय करतो? ओके, इथे आता हे जर तुम्ही लॉजिक बघितलं, सम इज इक्वल टू सम प्लस n. n काय आहे? मी युजर कडून स्कॅन करून घेतलाय, ती व्हॅल्यू इथे आहे. सम काय आहे? दॅट इज आय ऑलरेडी असाइन टू 0. 0 प्लस ती व्हॅल्यू, ती आलेली ऍडिशन सम या व्हेरिएबल मध्ये जाईल आणि ती इथे प्रिंट होईल. ओके, जस्ट चेक. आय विल रन द प्रोग्राम. पॉझिटिव्ह नंबर, लेट्स से 10. Sorry.
हा, आता इथे काय होतंय बघा, मी इथं काय केलं, फक्त 10 दिला. इथून पुढे काय एक्झिक्यूट होतंय का नाही, सम फक्त काय झाली, हे झाली, पण ह्या लूप मधून बाहेर आलाय का तो, बाहेर नाही आलेला. बरोबर, बाहेर नाही आला. तर काय करायला लागेल मला इथे, अजून काय करायला लागेल सांगा. आय एम गोइंग टू टेक द व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर अगेन. मी परत एकदा युजर कडून व्हॅल्यू घेतो. एंटर पॉझिटिव्ह नंबर. ओके, आय विल राईट हिअर एंटर another, ANOTH here, another number, आणि मी परत इथे एक व्हॅल्यू घेतो. ओके, नाव इट विल इटरेट, आणि ज्यावेळेस n ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह देईल त्यावेळेस तो फॉल्स होईल आणि इट विल डिस्प्ले द आउटपुट. चेक करा आता. 10, 20, 30. बघा, हा ऍक्सेप्ट कुठपर्यंत करतोय, जोपर्यंत मी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू देतो तोपर्यंत ऍक्सेप्ट करेल. जस्ट अ मिनिट. I think I pressed some other key. 10, 20, 24, 55. Now I'm going to give the minus 50. आता काय झालं बघा, ज्यावेळेस मी मायनस दिली त्यावेळेस काय झाला, हा लूप when n is greater than 0, 10, 20, 10, 20, 24, 55 इथपर्यंत त्यांनी ऍक्सेप्ट केले इनपुट. But when I give this minus 50, and here it checks the condition minus 50 greater than 0, this condition is false. When the condition is false, it goes outside and it display the sum. आता ही सम कशाची डिस्प्ले झाली बघा, 10 plus 20, 30, 30 plus 24, 54, 54 plus 55, 109. समजतंय का? हॅलो, Yes, sir. hello, am I audible? Yes, sir. Okay. ही कंडिशन कधी फॉल्स होणार आहे, when you are going to give input as a minus value. When you give input as a minus value, the condition becomes false, and when the condition becomes false, the loop terminates and it will give you the addition of previous positive numbers. जे तुम्ही युजर कडून ऍड करून घेतलेत नंबर, त्यांचे तुम्हाला काय मिळेल, ऍडिशन मिळेल. ओके, सो कॅन यू डू इट नाउ? करू शकताय का? Yes, sir. Okay, okay. Start doing it and send me the screenshot.
Yes, do it fast. Yes, do it fast. We are reached to the time. Okay, now everyone look at the screen. So as like this, you have one assignment for now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So what you need to do? Yes, is everyone looking at the screen? Hello. Yes, sir. Okay. This is for your homework. You need to display in a reverse order. So increment order we have seen in the previous examples. So now you need to display in the reverse order like this way. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So I will give you the hint. You need to initialize the variable for 10, जी first value आहे तिथून, and you need to decrement. That means you need to use minus minus operator for that variable. Okay, and your condition should be the value should be greater than or equal to 1 or greater than 0. जे काही व्हेरिएबल घेतला असेल ते एक तर ग्रेटर दॅन 0 घ्या किंवा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. लेस दॅन गेलं की तिथं कंडिशन फॉल्स व्हायला पाहिजे आणि व्हेन कंडिशन फॉल्स इट विल कम आउटसाइड. Okay, so again you need to make a little changes into the previous code so that you will get this output. Okay, with this we will stop here. Just wait for a moment. Okay, so we will stop here. Thank you, and those who have completed, you should send me the screenshot. Okay, we'll stop here. Thank you. Have a nice day ahead. I'm going to stop it now.